that is interesting. Interesting ntabwo ari interesting. Oya, tuvuga interesting. That is interesting. Ibyo birashishikaje. That is interesting. Kuvuga ngo uyu ni umukobwa wa mushiki wanjye, uravuga ngo this is my sister's daughter, cyangwa se uriya ni umukobwa wa mushiki wanjye ho uravuga ngo that is my sister's daughter. Uriya ni umukobwa wa mushiki wanjye. Ushaka kuvuga ngo icyo gitekerezo si kibi, uravuga kimwe mu bintu byagufasha kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza ni ukumenya interuro zitandukanye twifashisha mu gihe turi kuvuga icyongereza, ukamenya ibibazo wakoresha ushaka kugira icyo ubaza, ndetse no kuba wabasha kuwasubiza ibibazo ubajijwe. That is why we are going to take this time learning phrases and sentences that you can use to speak English. Niyo mpamvu tugiye gufata umwanya tureba interuro wakoresha uvuga icyongereza. Iki nicyo gitabo ngiye kuba nkoresha mu isomo ry'uyu munsi. Tugiye kuba twiga interuro turi buze kwiga zizaza kuba ziva muri iki gitabo cy'interuro 5000 z'icyongereza, ndetse zisobanuye no mu Kinyarwanda n'ibibazo ndetse n'ibisubizo. It's just a sample of the book. Ni duke muri iki gitabo tugiye kuba twifashisha. Tukwibutse nanone yuko twakwigisha aho waba uri hose. If you are in USA, Canada, Europe or any part of the world and you feel like you want to be part of us, we can teach you via Zoom. Waba uri muri Amerika, muri Canada, muri Europe ndetse n'ahandi hose ku isi ukaba wifuza kwigana natwe, turagukurikirana twifashishije Zoom. So contact us on 078-029-3112 or 072-800-427. Alright, now let's dive into the lesson of today. Reka twinjire mu isomo ry'uyu munsi, reka twige izi nteruro, ndetse niba ngombwa ugende wandika interuro wakwifashisha mu gihe kigiye gitandukanye. My name is Teacher Bonaj. Let's do this. Thank you for your offer. To offer bivuga gutanga. Offering bivuga amaturo. To offer no gutanga ikintu, offering na amaturo. Thank you for your offer biravuze ngo wakoze ku cyo wampaye cyangwa ku byo wampaye. Thank you for your offer. Next is thank you for your support. Thank you for your support byo no kuvuga ngo wakoze ku bw'ubufasha bwawe. Thank you for your support. And for those who've been here learning with me, thank you for your support. Mwarakoze ku bw'ubufasha bwawe, for likes, for shares, for subscribing. Byo mwakoze byose kuri channel. I'm really grateful. Kose ndabashimiye mbikuye ku mutima. And if you are new here, you can subscribe to keep learning more. Wakora subscribe kugira ngo igihe dushizeho amasomo mashya ujye ubimenyeshwa. Next one is thank you once again. Once again kuvuga ngo nanone. Thank you once again. Undi once bivuga inshuro imwe. Inshuro ebyiri tuvuga twice. Thank you once again. Wakoze nanone. Wango wakoze indi nshuro. Thank you so much everyone. Thank you so much everyone. Buri wese yakoze. Thank you so much. Buri wese yakoze cyane. Thank you so much everyone. Iyo wagize umunsi mukuru w'amavuko, umuntu akaba yaguha impano, you can say thanks for the birthday gift. Mwakoze kubwe impano y'umunsi mukuru w'amavuko. We don't say birthday, ntabwo tuvuga birthday, tuvuga
birthday, ni birthday. Thanks for the birthday gift. Iyo umuntu akubwiye amagambo meza ariyo twita compliments, kwenda kugira ngo wambaye neza, waberewe, witeye agaparufe keza, n'andi magambo bakubwira bagutaka, ufite umusatsi mwiza, ufite inzara nziza, and more, ndetse n'ibindi. Ushaka kwasubiza uvuga ngo thanks for your compliments. Thanks for your compliments. Urakoze kubw'amagambo meza yawe. Thanks for your compliments. Next one is, iyo ugiye nk'ahantu bakakwakira neza, ushaka kuvuga ngo thanks for your hospitality. Thanks for your hospitality. Hospitality ni nko guha abantu ikaze ukabafata neza, that is hospitality. Next, that doesn't matter to me. Ibyo nge ntacyo bivuze. That doesn't matter to me. Kuvuga ngo icyo ni igitekerezo cy'inyamibwa, icyo ni igitekerezo cyiza, uravuga ngo that is a good idea. That is good idea. Icyo ni igitekerezo cyiza pe. Ushobora no kuvuga ngo iyo ni ingingo. Iyo ni ingingo. Aho uravuga ngo that is a good point. That is a good point. Iyo ni ingingo kabisa. Ushaka kuvuga ngo icyo kibazo ubajije ni cyiza, uravuga ngo that is a good question. That is a good question. Okay? That is a good question. Icyo ni ikibazo cyiza, tuvuga question. Hari amagambo bizajya biba ngombwa yuko nyatindaho bitewe nuko hari igihe benshi baba bayavuga nabi, so ngomba gufata umwanya nkagenda nyatindaho. Mbona n'abatica bigisha icyongereza ku YouTube bagenda bayicamwe namwe, so I'll be spending some time explaining the words. So yeah, mara umwanya ngenda nsobanura aya magambo. Next is that is great news. Tuvuga great, ntabwo ari great, tuvuga great. That is great news. Iyo ni inkuru nziza. Iyo dufite t, kubera ko t ikurikiranye na n, tuvuga great news. T nkahita nyikuramo. That is great news. Iyo ni inkuru nziza. Next is that is interesting. Interesting, ntabwo ari interesting. Oya, tuvuga interesting. That is interesting. Ibyo birashishikaje. That is interesting. Kuvuga ngo uyu ni umukobwa wa mushiki wanjye, uravuga ngo this is my sister's daughter. Cyangwa se uriya ni umukobwa wa mushiki wanjye ho, uravuga ngo that is my sister's daughter. Uriya ni umukobwa wa mushiki wanjye. Ushaka kuvuga ngo icyo gitekerezo si kibi, uravuga kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye kuba wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Page zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose turi gusobanura ibikorwa, dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo
regular verbs inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12, ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking, niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro ebyiri, ukabirangiza, ukakinyuramo, ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni ugufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make ibihumbi 18. Rero nako ugakeneye, we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 0780 293112 cyangwa se 0728034227. That is not a bad idea. That is not a bad idea. That is not a bad idea. Icyo ntabwo ari igitekerezo kibi. Kuvuga ngo iryo si ikosa ryanjye. You say that is not my fault. Iryo si ikosa ryanjye. That is not my fault. Kuvuga ngo si ibyo nashakaga kuvuga, uravuga ngo that is not the point. Si ibyo ngambiriye kuvuga. That is not the point. Kuvuga ngo ayo si menshi. Hari nk'abantu tuba twigisha cyangwa se nk'ibitabo bagahita bavuga ko oh that is not very much. Oh si make. Burya numvaga ko ushobora kuba ari amafaranga menshi ariko si make. Icyo gihe uravuga ngo that is not very much. Ayo si menshi cyane. Nkwibutse yuko dufite ibitabo biteguye neza bishobora kugufasha kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza. We have books prepared to help you learn and speak. If you have time, niba ufite umwanya wo kuba wakoresha udafite ibitabo ngo byifashishe uzamura urwego rwawe rw'icyongereza, you are missing a lot. Uri guhomba cyane ndetse cyane, kuko very soon tugiye gutangira kujya twigisha amasomo none dukoresheje ibitabo, kuko mumaze kubigura muri benshi, ni benshi bamaze kubibona. So tugiye kujya dufata igitabo tukinyuremo ku murongo. Next one is that is nothing for me. Ibyo ntacyo bivuze kuri nge. That is nothing for me. Kuvuga ngo ibyo birashishikaje, uravuga ngo that is quite impressive. Oh, ni byiza cyane. That is quite impressive. Next one is that is so nice of you. Oh, ugize neza kweli. That is so nice of you. Shatse wanavuga ngo that is so sweet of you. Oh, uri romantike kweli, ukoze ibintu byiza. That is so sweet of you. Cyangwa kuvuga ngo urakoze kumbwira neza, urakoze kuvuga ibintu byiza nk'ibyo, uravuga ngo that is very nice of you to say. Ugize neza kubivuga. That is nice of you to say. Mu gihe ukeneye kuvuga ngo icyo ni ikibazo cyawe, ntabwo ari ikibazo cyanjye, birakureba ntibindeba, uravuga ngo that is your problem, not mine. Icyo ni ikibazo cyawe, ntabwo ari ikibazo cyanjye. That is your problem, not mine. Mu gihe ushaka kuvuga ngo ibyo bishobora kuba ari ukuri, you say
that might be true. Ibyo bishobora kuba ari ukuri. That might be true. Hari ibyo muri restaurant ugasangira henze. Ihenze cyane ushobora kuvuga ngo that restaurant is so expensive. Tuvuga restaurant. Ntabwo ari restaurant. Oya. Tuvuga restaurant. That restaurant is so expensive. Iriya resitora cyangwa se indamira bagenzi. Iramira bagenzi, okay? Is so expensive. Irahenze cyane. That sounds great. Oh, ndumva byari byiza cyane. That sounds great. Okay. Hari igihe mupanga ibintu cyangwa se umuntu akaba igitekerezo akamubwira ati okay, ndumva iyo gahunda ariyo twagenderaho, uko niko twabikora. You say that sounds like a plan. Ndumva iyo ariyo gahunda twagenderaho. That sounds like a plan. Iyo hari ikintu cyabaye ukabona utazakibagirwa, ni cyiza cyane ku buryo utakibagirwa, you can say that was unforgettable. Biriya nta kuntu umuntu yagomba kubyibagirwa. That was unforgettable. Ushaka kuvuga ngo ibyo byaba ari byiza cyane, you say that will be great. Ibyo byaba ari byiza cyane. That will be great. Ushaka kuvuga ngo ibyo birahagije kuri uyu munsi, ho uravuga ngo that's all for today. Nanjye nshaka kubabwira ngo that's all for today. Ibi birahagije kuri uyu munsi, tuzakomeza twiga n'ibindi. As long as you learning English on this channel, I'm telling you, you are going to learn a lot. Uziga byinshi cyane kuri iyi channel. Keep learning, my friend. Keep growing, and see you next time.